આ સભાગૃહમાં ઉપસ્થિત મારા બધા બંધુ ભગીનીઓ, હું અહીં આવ્યો તે પહેલા એવું વિચારતો હતો કે કઈ મંચસ્થ પ્રકાશભાઈ છે. હવે થોડો ફેરફાર થયો હોવાથી આ સામે આસનસ્થ આદરણીય પ્રકાશભાઈ શાહ, ડોક્ટર સુદર્શન અયંગાર, અને જેના કારણે આ કાર્યક્રમ થઈ રહ્યો છે, ડોક્ટર કિરણ સિંગલોચ, વિનોબાશ્રમના કપિલભાઈ, યોગનિકેતન અને આશ્રમના બધા સાથીઓ, ઉપસ્થિત મિત્રો અને વડોદરાના નાગરિક, લગભગ 45 સાલ પહેલા હું મહારાષ્ટ્રથી વડોદરામાં યુનિવર્સિટીમાં ભણાવવામાં, અને જ્યારે ટ્રેનમાં પ્રવાસ કરતો હતો કોલ્હાપુરથી મુંબઈ અને મુંબઈથી વડોદરા, તો એવી એક લાગણી મનમાં કે હું ગાંધીના પ્રદેશમાં નીકળ્યું છે અને સયાજીના પ્રદેશમાં ગામમાં નીકળ્યું છે. એ ખૂબ જાતને ભાગ્યશાળી સમજતો હતો. સયાજી નગરીમાં તો સયાજીરાવના દરેક વિચાર અને કૃતિના સિક્કા મોતક છાપ આજે પણ છવાયેલ છે. ગુજરાતમાં ગાંધી કેટલા છે તે થોડું વિચારવા જેવું લાગવા માંડ્યું લગભગ 20 વર્ષ પહેલા. પણ ગુજરાત અને ગાંધી તે વિશે વાત કરવાની બદલે હું ભારતની લોકશાહી, લોકતંત્ર અને ગાંધી એ વિષય પર બોલવા માંગુ છું. ગુજરાતથી હું હવે અત્યારે કર્ણાટકમાં ગયો છું અને ગુજરાતી બોલવાની ટેવ ધીમે ધીમે ઊંચી થઈ છે. તો તમારી પરવાનગી હોય તો થોડુંક હિન્દીમાં અને કદાચ જરાક અંગ્રેજીમાં પણ બોલીશ તો માફ કરજો. I was born in 1950. સંવિધાન આવ્યું, ભારતે સ્વીકાર્યું, અને તે વર્ષે એટલે હું જન્મ્યો ત્યારથી હું સ્વતંત્ર ભારત અને લોકશાહી ભારત એ જ જોયો છે અને એ જ સમજ્યો છે. અને ઘણી વાર એવું પણ વિચારું છું કે આ લોકશાહી, આ દેશમાં મનુષ્ય વસ્તી જેનેટિક્સના આધારે આશરે 65,000 વર્ષથી છે. હોમોસેપિયન્સની તે પહેલા નર્મદાના નજીક એક સ્કેલેટન મળ્યો હતો અને તે પહેલાના માનવીય પ્રજાતિની કોઈ વસ્તી હશે કદાચ. 65,000 વર્ષથી કન્ટિન્યુઅસ પોપ્યુલેશન ધરાવતા આ ભૂખંડમાં અને નિશ્ચિત રૂપમાં હોલોસીન પછી એટલે ગયા 12,000 વર્ષથી આજ સુધી કાયમી સ્વરૂપથી સાતત્યથી જે મનુષ્ય વસ્તી છે એવા પ્રદેશમાં લોકશાહીના બીજ ક્યારથી ફેલાયા, કોણે એના પર સિંચન કર્યું, હાઉ ડી ડેમોક્રેસી, આઈડિયા ઓફ ડેમોક્રેસી દેવના એવું કંઈક વિચાર માનવામાં આવે છે. So I've been looking at various literatures અને દુનિયામાં લોકશાહી ક્યાં
ક્યારે નિર્માણ થઈ એવું વિચારતા જોવા મળે છે કે અત્યંત મર્યાદિત રૂપમાં, નામમાત્ર રૂપમાં 19મી સદી પહેલા ભાગ્યે જ કોઈ જગ્યા લોકતંત્ર કે લોકશાહી રહેલી છે. We use terms like ballot and poll, polling station, polling booth. ગ્રીસમાં જ્યારે કોઈ ચર્ચા, વિવાદ, મથામણ થતી હતી અને ત્યાં ઉપસ્થિત રહેલા લોકોનો વિચાર લેવાનો સમય હતો તો ત્યાં બોક્સીસ મૂકવાની એક પ્રથા હતી. એની બોક્સમાં કાંકર, પેબલ્સ, અલગ અલગ બોક્સ છે અને આપણા and that became the word poll. ડિક્શનરી જવાબથી આની એટિમોલોજી છે પોલ. અને ઘણા સમય પછી ઇટાલિયન લોકો, એ રોમન સમાજે કાંકરની જગ્યા બોલ્સ, તે પરથી પોલની જગ્યા બેલેટ શબ્દ આવ્યો. પણ શું એવું હતું કે દરેક રોમન અને દરેક ગ્રીકને મતદાનનો હક હતો? The answer is no, absolutely not. ત્યાં જે ઉપસ્થિત રહેતા હતા માત્ર અમુક વ્યક્તિ જ આ પ્રકારે પોતાનું મંતવ્ય વ્યક્ત કરી શકતા હતા. આપણા ત્યાં બુદ્ધના સમય જે રાજ્ય હતા તે વિશે ક્યારેક હું એવું સાંભળું છું કોઈ પાસેથી કે દે વેર ડેમોક્રેટિક સ્ટેટ્સ. પણ એ પ્રકારે એ ડેમોક્રેસી વાળા રાજ્ય હતા નહીં. ત્યાં વિચારણા જરૂર થતી, મ્યુચ્યુઅલ કન્સલ્ટેશન એન્ડ થિંકિંગ હેપન, બટ ધ ક્લાસ ઓફ પીપલ અમંગ whom the Janapath consultation happened was very limited. જે રીતે દરેક કોમનો વિચાર, કોઈ કમ્યુનિટીનો એક વિચાર ભેગો કરીને નિર્ણય લેવામાં આવતા. ડેમોક્રેસી emerges in India only the 20th century. પછી એના માપ કોણ છે, વાક કોણ છે, અનેક પ્રકારના ઇન્ફ્લુઅન્સીસથી આ વિચારનો અહીં વિકાસ છે. અને ગાંધીનો ફાળો એમાં ખૂબ મહત્વનો છે, એટલે આ બધી વાતો કરી રહ્યો. The earliest modern mention of democracy is in the United States. 18મી સદીના લગભગ છેલ્લા દાયકામાં 1860s to 1760s. અને ત્યાર પછી ફ્રેન્ચ રાજ્ય ક્રાંતિમાં ઇક્વાલિટી, લિબર્ટી, ફ્રેટર્નિટી આ વિચાર આવ્યા અને એનો પ્રચાર અને પ્રસાર યુરોપના કેટલાય દેશોમાં થવાનો આરંભ થયો હતો. એમ તો સિન્ડિકેટ્સ અથવા સિન્ડિકેટિઝમ અથવા રૂડિમેન્ટરી ફોર્મ ઓફ કમ્યુનિઝમ એનો પણ ઉદ્ભવ 19મી સદીના આરંભમાં યુરોપમાં થયો. But with greatest clarity, the idea of democracy got accepted as an authentic idea only after Charles Darwin displaced God and brought in natural selection and evolutionary process as an explanation of the progression of humans. તે પહેલા જે પણ અધિકારમાં આવતા હતા એમને પ્રભુના કૃપાથી અધિકાર રાખવાનો અધિકાર હતો, ઇજાજત મળતી. Even king or queen, they were representatives of his grace. His majesty was the representative of his grace. Pope
ઘણીવાર યુરોપના રાજાઓને અથવા પ્રમુખોને તટ પર મૂકતા રહે છે, ઇન્ક્લુડિંગ નેપોલિયન, ચાઇલ્ડ ઓફ ધ ફ્રેન્ચ રેવોલ્યુશન. 1850-1860ના દાયકામાં યુરોપમાં, in addition to the American War of Independence અને ફ્રેન્ચ રેવોલ્યુશન તે પહેલા 50 વર્ષ થયેલા, ઇટાલિયન રાષ્ટ્ર યુનિફિકેશન અને જર્મન રાષ્ટ્ર યુનિફિકેશન આ બે ઘટનાઓથી ખૂબ ઊંડી અસર 1860ના દશકમાં દાયકામાં થયેલી જોવા મળે છે. 1860ના દાયકાના અંતે પોરબંદરમાં મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી જન્મે છે. જી માર્ક ધ યર. તે સમયે આ દેશમાં 1869, તો if I am not wrong, 1869 સપ્ટેમ્બરમાં લોર્ડ મેયો ગવર્નર જનરલ રૂપમાં કલકત્તામાં આવતા રહ્યા. He remained there till 1872. ફેબ્રુઆરી 1872માં માયોનો મર્ડર થયો, કારણ કે he had brought that infamous Criminal Tribes Act, જે કે વિમુક્ત વિચારતી જનજાતિ જે સર્જન છે એ 1871. આ બધું ખાસ હું મેન્શન કરું છું કારણ કે 1860ના દાયકામાં જે રીતે યુરોપમાં લોકતંત્ર એ સંકલ્પના વધારે જોરથી મૂલ્ય પકડે છે, એની શાખાઓ વધારે સુદૃઢ થવાની શરૂઆત થયેલી છે, તે સમયે આ દેશમાં સમાજનું વિઘટન કરવાની કૃતિ ખૂબ જોર પકડે છે. 1864-65 ફોરેસ્ટ એક્ટ આવવાથી એક પ્રમુખ સમાજ કહેવાતો પ્રમુખ સમાજ અને આદિવાસી બે ભાગલા થાય છે. તે પહેલા આદિવાસી કોઈ અલગ પ્રકારનો સમાજ એ રૂપમાં જોવા મળતો નથી. They were suppliers of forest goods. First list of tribes 1865 ફોરેસ્ટ ડ્વેલર્સના રૂપમાં. 1871માં ક્રિમિનલ ટ્રાઇબ્સ એક્ટ, લિસ્ટ ઓફ ક્રિમિનલ્સ. સમાજ તોડવાનું કામ વધારે જોર પકડે છે. હવે બે ફોર્સીસ, એક તો યુરોપિયન વિચારમાં લોકતંત્રનો વિચાર, લોકશાહીનો વિચાર સર્જી રહ્યો છે, સોશિયાલિઝમનો વિચાર પણ, કારણ કે કમ્યુનિસ્ટ દાસ કેપિટલની નિર્મિતિ થાય છે, કમ્યુનિસ્ટ મેનિફેસ્ટો છે. New society, a thought related to new society is emerging in Europe, and a social segregation is happening in India, all at the same time. બીજી એક વાત આ દાયકામાં શરૂઆત થયેલી અને એના ખૂબ ખરાબ અસર પરિણામ 20મી સદીના મધ્યમાં જોવા મળ્યા. A conflict between the idea of nation, Rashtra, and on the other side, the idea of lok, people, citizen, and therefore the rule of citizen, lok shahi, democracy. Demos is lok. Greek ફિલોસોફીમાં ડેમોસ છે, કોસ્મોસ છે, સૌથી મોટો, પછી માઇથોસ છે, થોડો અદ્ભુત અને અસ્પષ્ટ. ડેમોસ ઇઝ યુ એન્ડ મી. એક તરફ રાષ્ટ્ર અને એક તરફ ડેમોસ. જર્મન અને ઇટાલિયન યુનિફિકેશનમાં રાષ્ટ્ર કલ્પના કેન્દ્રમાં રહી. વન સિંગલ લેંગ્વેજ નેશન. German unification was single language nation unification. So was Italy. Single religion nation. Though that was not so explicit in the case of Germany, it was quite explicit in the case of Italian unification.
બીજી તરફ અમેરિકન ફિલોસોફર્સ થોરો ઇમર્સન અને આયરિશ ફ્રીડમ મૂવમેન્ટ that also begins in 1870s. 1872, Thomas Parnell first time mobilized Irish people and sent a representation to the British Parliament कि हमें हमारा अलग पार्लियामेंट दे दीजिए. A movement called Sinn Féin begins. Sinn Féin movement later comes to India through the work and agency of Annie Besant. લોકમાન્ય તિલક અને એની બેસન્ટ હોમ રૂલ લીગ બનાવે છે 1819 લગભગ, if I'm not wrong, it is 16, and they also dissolve it in 2 years time. પણ તે પહેલા 8-9 વર્ષ તે પહેલા એક બેરિસ્ટર ગાંધી, young man who has returned, who is on his way back from Africa to London to back his work, writes a little book called Hind Swaraj, and in each subtitle છે. What is that subtitle? The Home Rule. The Home Rule is clearly Irish idea. હવે જો આયરિશ કલ્પનામાં એક ધર્મ અને માત્ર એક જમીન વિશેની રાષ્ટ્ર કલ્પના નથી, અને અમેરિકામાં તો નથી જ નથી. યુનિયન ઓફ સ્ટેટ્સ, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ઓફ અમેરિકા. પહેલા કેટલા હતા? હવે 50 સ્ટેટ્સ. બીજી તરફ રાષ્ટ્રની કલ્પના. 40 years later, એટલે 1900 પછી 40 વર્ષ, 1938, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Two sides are clashing. એક તરફ રાષ્ટ્ર, જર્મની અને ઇટાલી, જ્યાં રાષ્ટ્રનું રૂપ અતિરેકી રાષ્ટ્રાભિમાનનું સ્વરૂપ ફેસિઝમમાં થયેલ હોય, અને બીજી તરફ લોકતાંત્રિક પ્રદેશ લાઈક યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ઓફ અમેરિકા અને ઇંગ્લેન્ડ અને ફ્રાન્સ and even the USSR, which is a kind of a republic of Soviets, Republic of Soviets. अपने गवे का ना गवे, Republic तो कौन? These are two different ideas. Extreme pride for a nation and extreme respect for people. Nation versus people. આ 1860 થી લઈને 1940ના દાયકામાં 1945 that clash ended. આપણા જે મહાનાયક છે તેમનો જન્મ 1869, મૃત્યુ 1948. He lives in this global context, and all through his life he worked to sow the seeds of making people democratic rather than making Rashtra proud. Proud in the wrong sense. Proud in the wrong sense, I'm saying. Think of Gandhi's life from that perspective. Mahatma hata, yogi hata, adhyatmik hata, all that. I'm not talking about that. મારા માટે બાપુજી પાસેથી કયા પ્રકારનો પ્રકાશ મળે છે મારા જીવનમાં, એ હું વિચારી રહ્યો છું. કારણ કે મારો જન્મ 1950 પછીનો, એટલે I seen this democracy going through ups and downs, through swings, sometimes going fast forward and sometimes going in reverse direction. So what light can I get from him? That is my concern. 19મી સદી પૂરી થાય ત્યાર સુધી બાપુ મોહનદાસ 31 વર્ષના થયેલ છે.
Most of his ideas are settled. 31 is not a small age at that time, when the life expectancy was not beyond 35. He lives in that time. Most of his ideas are settled. And the most important idea that is settled before the year 1900 in his life, there are two. જ્યારે સાઉથ આફ્રિકામાં ગયા ત્યારે ત્યાં મદ્રાસી તમિલિયન્સ પણ હતા અને બ્લેક આફ્રિકન્સ પણ હતા અને વ્હાઇટ યુરોપિયન્સ પણ હતા અને અહીંના અથવા યુપી બિહારના નોર્થ ઇન્ડિયન્સ પણ હતા અને એ બધા સાથે કામ કરવાનું શીખવું. A conglomerate of peoples, a union of peoples, that he accepted. Before the year 1900, Mohandas Barrister Gandhi has decided that life has to be lived with all kinds of people as equals. The second thing he learned by this time, by the age of 31, that in order to understand your own prayer, it is necessary to understand the prayers that others make. અને બાઇબલ વાંચવું અથવા પુરાણનો અભ્યાસ કરવો એ જાતના અધ્યાત્મ માટે કેટલું જરૂરી છે એ સમજવાવાળા બેરિસ્ટર ગાંધી થયા. Two big lessons he had learned. અને આ માત્ર ગાંધીનું લેસન નથી, રામકૃષ્ણ પરમહંસનું પણ હતું. રામકૃષ્ણ પરમહંસે કુરાન અને બાઇબલ વાંચ્યા પછી ઉપનિષદ પર જે પણ વિચાર્યું હશે એની અસર વિવેકાનંદના રૂપમાં સમગ્ર દુનિયામાં થયેલી જોવા મળે છે. To accept all religions are equal and to accept all ethnicities as equals. Therefore, Barrister Gandhi made equality of humans as the foundation of his spirituality. And later he made his spirituality as the foundation of Indian democracy. Which is the fact of his life. Equality of all religions and all people. રાષ્ટ્ર અને લોક આ દ્વંદ્વમાં મોહનદાસે લોક વાંચવું પસંદ કર્યું. જિંદગીમાં પછી તો કોંગ્રેસમાં 1924માં અધ્યક્ષતા કોંગ્રેસની સ્વીકારી હોય, પણ તે પહેલા એટલે આજથી 100 વર્ષ પહેલા કોંગ્રેસ સાથે સ્પષ્ટ રૂપમાં જોડાઈ ગયા. પણ તે પહેલા nearly 55 years of his life, what has he done? સાઉથ આફ્રિકાનો સત્યાગ્રહ, એ સત્યાગ્રહ દરમિયાન મહિલા સશક્તિકરણ અને સહભાગ જે 1911, 12, 13, 14 એમનો જીવન વૃત્તાંત છે. પહેલી વાર કસ્તુરબા જ્યારે સત્યાગ્રહમાં સામેલ થયા ત્યારે સત્યાગ્રહ યશસ્વી થયો એ બાપુના ધ્યાનમાં આવ્યું. અને ત્યાર પછી આગાખાન પેલેસમાં કસ્તુરબા આખેર she took the last breath, she breathed her last breath. She was with him in every satyagraha, bring women into mainstream of political activism. જે તે પહેલા થયું હતું ને તે પહેલા 100 વર્ષ પહેલા ઓફકોર્સ એન્ટી સતી પ્રથા થઈ, but that was for the security of women. Bringing women into mainstream political action was the kartutva of Mahatma Phule and Savitribai Phule and Mahatma Gandhi and Kasturba Gandhi. That's why these two became Mahatmas. ત્યાર પછી ટેક્સટાઇલ સ્ટ્રાઇક હોય
અથવા ચંપારણ હોય અથવા એની પ્રોબ્લેમ રિલેટેડ વિથ ધ નોર્થ વેસ્ટ ફ્રન્ટિયર અથવા તો કેરળ અથવા તો મદુરાઈનું કોઈ મંદિર, Gandhi is seen, and Bardoli of course, Gandhi is seen working with people, mobilizing people, talking on their behalf. All his letters to the to the governor, to the authorities, to various courts, all his court cases, all his prison terms related to people's movements. એક અર્થમાં એવું કહી શકાય કે એ સમયના સૌથી મોટા અનાર્કિસ્ટ હતા મહાત્મા ગાંધી. પોલિટિકલ ફિલોસોફીને બ્રાન્ડ કરવાની જગ્યા, બટ હિઝ અનાર્કી વોઝ નોટ અનાર્કી ફોર કોઝિંગ chaos. His anarchy was for upholding the cosmos with love, sympathy, non-violence. We have turned that into a mythos and killed him many times. Godse killed him physically, and many of us have killed him by praising him thoughtlessly, without understanding what he is doing. આપણા દેશનું લોકતંત્ર જે तीन મોટા ડિબેટ પર ઊભું છે, is founded on રચાયેલું છે three main debates. The first debate started in the 18th century, end of 18th century, beginning of from the formation of the Asiatic Society onward. રાજારામ મોહન રાયનો સમય બંગાળ છે, 19મી સદીની શરૂઆત આરંભમાં. નૂતન વર્સેસ પુરાતન, સનાતન વર્સેસ નૂતન, સનાતન વર્સેસ નૂતન. અને દેશના લોકોએ નક્કી કર્યું થ્રુઆઉટ ધી 19th સેન્ચુરી કે આપણે નૂતન પદ કરવું છે, સનાતન આપણું છે, પડ્યું રહેશે, ઘરમાં રહેશે, આપણે કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી, પણ નૂતન વેટ એક્સેપ્ટ. એ ડિબેટનું સમગ્ર વર્ણન કરતો નથી, પણ બોમ્બે પ્રેસિડેન્સીમાં ખૂબ અનેક રંગોમાં થયું હતું. એલ્ફિન્સ્ટનથી લઈને બોમ્બે યુનિવર્સિટીના નિર્મિતિથી આપણા ગુજરાતના મહત્વના ચિંતક લેખક 19th સેન્ચુરીના જે છે આ ડિબેટમાં કેન્દ્રમાં હતા. They were the heroes of this, protagonists of this debate. Second debate was, so India accepted Nutan, we want to become a modern country, modern people rather than country. The second debate was on which our democracy rests, foundational debate. Who is the citizen of this country? અને એક પ્રકારના વિચાર હતું, એક મત એવું હતું કે જે આ ભૂમિમાં છે, જેની આ પિતૃભૂમિ છે. હવે પિતૃભૂમિ અને માતૃભૂમિ શબ્દ તો આપણા નથી, જર્મનીથી આવેલા પિતૃભૂમિ છે, પણ હોય તો હોય, કઈ વાંધો નથી. જે પિતૃભૂમિ અને પુણ્યભૂમિ આઈડેન્ટિકલ હોવી જોઈએ. 1923 ધ ઇસેન્શિયલ્સ ઓફ હિન્દુત્વ પુસ્તક, સુડોનિમ એટલે પોતાનું નામ, જાતનું નામ નહીં, બીજાના નામ પર છપાઈ ગઈ, પબ્લિશ કરવામાં આવ્યું. ઇસેન્શિયલ્સ ઓફ હિન્દુત્વ એક મરાઠા નામથી પુસ્તક બહાર પડ્યું. પછી એનો ક્લેમ થયો, જે ઓરિજિનલ ઓથર હતા એને ક્લેમ કર્યું. આ પુસ્તકમાં લખ્યું હતું કે પિતૃભૂમિ એ જેની પુણ્યભૂમિ છે એ જ આ દેશના નાગરિક હશે. હવે પુણ્યભૂમિનો પ્રશ્ન ખૂબ ગૂંચવાયેલો છે, કારણ કે વેદોની જે રચના થઈ એનો આરંભ મૂળમાં જે કોઈ સંસ્કૃતિનો સારી રીતે અભ્યાસ કર્યો એ કહી શકશે અફઘાનિસ્તાનથી થયેલ છે. એટલે મારી પુણ્યભૂમિ અફઘાનિસ્તાન, પિતૃભૂમિ ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર, તો હું ક્યાંનો નાગરિક? That's a big problem. But this was one way of looking at who will be citizen. અને આ વ્યૂને પછી અનેક બે પ્રમુખ શાખા, પ્રમુખ બ્રાન્ચીસ નિર્માણ થઈ. એક તો મુસ્લિમો માટે અલગ દેશ જોઈએ, પછી અહીં અલગ વગેરે વગેરે, મુસ્લિમ લીગ અને સાવરકરવાદી
બંનેનો વિચાર અલગ અલગ અપોઝિટ સાઈડ પર પણ ધર્મનિષ્ઠ વિચાર હતો. એ એમના બંનેના જસ્ટિફિકેશન પણ હશે. ગાંધીનો વિચાર હતો કે આ દેશમાં રામ એ સૌનો રામ છે, જે કોઈ માને તેનો રામ છે. આ દેશનું રામ રાજ્ય એટલે એવરીબડી હુ ઇઝ હિયર હેઝ ટુ બી સિટીઝન, ટુ બી એક્સેપ્ટેડ. આ હું ખાસ કહું છું કારણ કે હિન્દ સ્વરાજમાં પુસ્તકમાં ચોપડીમાં જે ચર્ચા છે, ઇટ ઇઝ અ સોક્રેટિક ડાયલોગ. ગીતાનો જે ડાયલોગ છે ભગવાન કૃષ્ણ અને અર્જુન, એ પ્રકારનો એક ડાયલોગ છે હિન્દ સ્વરાજમાં. એક પક્ષ કહે છે કે બોસ નથી કહેતો, એક પક્ષ કહે છે કે દોસ્ત આજે અંગ્રેજ છે ને એમને ભગાડ્યા અને પછીથી જોઈશું. તો ગાંધીની બાજુ છે, પૂછે છે કે અંગ્રેજને ભગાડશો તમે શું કરશો? તો એમની જગ્યા લઈને અમે રાજ્ય કરીશું, સારી રીતે ચલાવીશું. તો ગાંધી કહે છે કે એમને બગાડશો તમે, એને એમના જેવું જ રાજ્ય કરવાનું હોય તો એમને બેચારાને રહેવા દો કે સારી રીતે કરી દે. His message was don't hate the English people, hate injustice they have caused. He did not say hate, fight against, resist. જ્યારે ઇંગ્લેન્ડમાં ગયા રાઉન્ડ ટેબલ કોન્ફરન્સ, તો મારી જો ભૂલ ના થતી હોય તો મેન્ચેસ્ટરમાં જઈને ત્યાંના વર્કિંગ ક્લાસ ટેક્સટાઇલ ફેક્ટરીના લોકો સાથે બેસીને એ કહેતા હતા કે તમે અને મારા દેશના પીડિત જે છે એમની વ્યથા એક જ છે. એટલે અંગ્રેજ હોય કે આફ્રિકન હોય, સાઉથ આફ્રિકામાં વ્હાઇટ હોય કે બ્લેક હોય, ભારતમાં પછી કેરળના હોય કે કાશ્મીરના હોય, ફોર હિમ there was no problem. Freedom for him was the nation. Nation was not the freedom. આ જે સિક્વન્સ છે કલ્પનાનો, એમાં ગાંધીનો જે આંદોલન હતું, જેમાં ભારતના અનેકો કરોડો લાખો સામેલ થયા, એનું નામ આઝાદીનું આંદોલન હતું. રાષ્ટ્રીયતાનું આંદોલન હતું નહીં, ક્યારે હતું નહીં. તમે ક્યારે સાંભળ્યું છે? It was freedom struggle, it was not national struggle. Sometimes it is said it was struggle for national independence. પણ independence શબ્દનો અર્થ શું થાય છે? Freedom. Swaraj. Freedom came first, then came nation. The second debate, first debate was Nutan, Puratan versus Sanatan versus Nutan. Second, this idea of citizenship. Everybody is citizen here. That is the idea. And the third was the structure of this country. Whether it should be unitary and ruled by strong hand, or it should be dispersed, federal, Sangarajyatma, Ganarajyatma. Gandhi was in favor of having many different states, which all belong to India, but they had their peculiarity. He did not want to spread an idea of India over all states uniformly and paint them as India. He wanted to spread many nets. He wanted to bring many states of India into a lovely dream called India. આ ત્રણ વસ્તુ, Sanatan versus Nutan, what is the nature of citizenship, and what is the structure of the nation, all these three got crystallized in the Constitution of India. And it's among many great things Gandhi did. One remarkably great thing he did was to suggest to Jawaharlal Nehru that Ambedkar be the chairperson for the drafting committee of the Constituent Assembly, who brought this idea of freedom, then nation, federation, then the unitary, what do we call it? Central, there is union. The federation is first, then comes union in that sequence.
all people come first and then individuality of ethnic, religious or linguistic character comes second. In the making of Indian democracy, Gandhi's contribution is, I will not say he made Indian democracy, I will not say that. I will say he lived his life in a time when the idea of democracy was emerging in many hues, many ways. ગાંધી guided it. ગાંધીએ દેશના લોકોને લોક બનાવ્યું, ડેમોસ બનાવ્યું, જાગૃત કર્યું, એકઠા કર્યું અને એ દિશામાં જતા રહ્યા જે દિશામાં આ ડેમોક્રેસીના સૌથી સારા આવિર્ભાવ, અભિવ્યક્તિ જોવા મળે છે. If Indian democracy has survived, think of Asia today. Which other Asian country can boast of a living democracy today? India is at least a potentially living democracy. Despite all its thousands of flaws, it is a potentially living democracy even today. Because we had this leadership, spiritual leadership of Gandhi to India, based on whose spirituality was based on the idea of equality and justice. I therefore think that Gandhi's contribution to democracy, though is of a very different nature than the contribution that Dr. Ambedkar made, is as significant as one can even dream of or think of beyond the horizons of thought. One last sentence. 1948, Gandhi is killed, assassinated, 30th January. Only once in the history of the Nobel Prize for Peace, entire history of Nobel Prize for Peace, only once, the prize was not given. It was not given in the year 1948. The reason was as follows. They have a closing line of 31st January. 1st February they start considering, and 2 days before that, his nomination had gone. The Nobel Peace Prize Committee said, his nomination is with us, but he is not alive, we therefore cannot give a prize to him according to our rules, but to give it to anybody would be an offense and insult to Gandhi, therefore this year we shall not give it. In death, Gandhi did not get the Nobel Prize, but Gandhi got the not given Nobel, which only one in the world has got. In the year 2000, heads of many country states were asked, who is the greatest person in the last 2000 years? And Gandhi's name was written maximum number of times. Not because he created a nation, not because he hated that nation. He did not. On the day India got independence, Gandhi was not in Delhi. Way વ્યક્તિ અને વડોદરાથી સમજ એટલે શ્રી અરવિંદ, who started in 1905, so the first strike against foreign goods, he started. And then he went to jail in Alipur jail, then goes to Pondicherry for his Adhyatmik sadhana. It was his birthday, 50th of Aurobindo was alive. Gandhi was alive on 15th August 1947. Both. One was in Pondicherry, another was in Naukhali or somewhere in Bengaluru. They were not interested in making a nation as an entity, as a piece of land, as a structured, confined, arrested concept. They wanted nation as a dream, which has a future, which has expanding horizons, which will bring people higher
in their spiritual being, in their social being, in their cultural being, so that they can exude love and reduce hatred, so that they can bring peace and reduce conflict. India so far has not attacked any other country, and that's a Gandhian way of handling foreign affairs. And I hope India continues that, being a strong nation and yet not offending any of our neighbors. That would be a Gandhian foreign policy. I salute this Mahatma, and I am grateful. I feel grateful to God Almighty that I had a chance of spending 35 years in the state which produced a Gandhi, the greatest of the human beings that humans have known over the last 2000 years. Thank you. And thank you.